Okay, so here is a third module. So for the last class, we have already discussed about the problems related to second module, the problems related to uh, something like turbulent and laminar, etc. The equations related to them. So for this module, for third module, we are dealing with the topics transient heat conduction, lumped heat capacity method, and fins and type of fins. Okay, the three topics are here for a third module. So let us start with transient heat conduction. Transient heat conduction. Okay. So please take your notebook and write. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കണക്കായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കുക. Right. The revision is taking this hour. So please take your notebook and follow me. Okay. First topic is transient heat conduction. Transient heat conduction. So this simply means the unsteady state. Transient heat conduction. Transient heat conduction simply means unsteady state conduction. Unsteady state conduction. It is another name of unsteady state conduction. What is unsteady state conduction? What is steady and unsteady state? I have already discussed about the both topics from the earlier first module itself. Unsteady and steady state. Steady state is the process which does not depend on the change of time, right? ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. Unsteady state is different from the steady state, which means that here the property of the system changes with respect to time. Time മാറുന്ന കണക്കാക്കിയിട്ട് property മാറുന്നു. That is unsteady state. So transient heat conduction is simply means a unsteady state conduction, which means that the property of the system changes with respect to time. Right? അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ അധികമായിട്ടൊന്നുമില്ല. So it is a term related to unsteady state. So conduction of heat in unsteady state refers to the transient heat condition where the heat flow and the temperature distribution at any point of the system vary continuously with time. With respect to time, the system is changing its temperature or other property of the system. It is called unsteady state. So the applications of unsteady state are in application of unsteady state or transient state are applied in ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഇതെന്താ എഴുതി വെക്കുക, പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ടു ടൈം. പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് ചേഞ്ചസ് which changes with respect to time. With respect to time, it is called unsteady state conduction or transient heat conduction. Application of unsteady state are applied in cooling of IC engines. Cooling of IC engines. IC engine cool ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഓർ കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ കൂളിംഗ് പ്രോസസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ആദ്യം സ്പീഡിൽ കൂൾ ചെയ്യും, പിന്നെ കൂളിംഗ് കുറഞ്ഞു വരും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഓർ ഇൻക്രീസിങ്. Cooling of IC engines or other automobile engines. IC engines or automobile engines. Automobile engines. Automobile engines. Or heating and cooling of metal billets. Metal ingot heating and cooling. Heating and cooling. And cooling of metal billets or metal ingot. Metal billets are cherry metal pieces. Metal ingots means a huge block of a metal. അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂൾ ചെയ്യുന്നതും അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കം അണ്ടർ അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. The transient state or unsteady state, and as I described, it changes with respect to time, right? With respect to time. So if a steady state is a function of steady state, for a steady state, temperature is a function of x, y, z. The property changes. For unsteady state, the temperature is a function of x, y, z and time t. The temperature is taken as t, but the time is taken as tau. Okay. For steady state, the temperature changes or temperature depends on the property x, y, z. Steady state. For unsteady state, it depends on time also. Time will depend on, so it is also called x, y, z of
ബാർ ടി എന്ന് പറയാം. ഓരോ കോർഡിനേറ്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കൂടാതെ ടൈമിനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. As I said, the property or temperature changes with respect to time. So there are two types of variation. First one is non-periodic variation, or first one is periodic variation, or second one is non-periodic variation. Periodic variation and non-periodic variation. Periodic variation and non-periodic variation. The name itself indicates. Periodic variation, temperature undergo periodic changes, or it is a cyclic changes. Cyclic change കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. It is called periodic variation. Take an example of cylinder and IC engine. Take an example of cylinder and piston in IC engine. Okay, in compression stroke there is an increase in pressure, pressure and temperature. Compression stroke increasing. For expansion, pressure is reducing. So if it is undergo a cyclic process, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So pressure is also reducing, and for compression pressure is increasing. Right? In the case of temperature also, അത് പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും, മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. When expansion is going, pressure is decreasing, and when compression is going, pressure is increasing. Right? So next on a cyclic, next step of the compression stroke, again pressure is increasing. So pressure and temperature changes periodically with respect to time. അത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it is called periodic variation. Another example is heating of a building during a period of 24 hours, taking a period of 24 hours. In the morning time, there will be no sunlight, right? So there will be no heating is very less. So about 10 a.m. or 12 p.m., 2 p.m., right? Afternoon, the intensity of radiation from the sunlight is higher, so the building heated very rapidly. Temperature of the building rises very rapidly. At the evening, what is happening in the evening? Again, the temperature is lower, right? The next day, the same thing is repeating and repeating. So it is a cyclic process. Therefore, it is called periodic variation of temperature with respect to time. And periodic ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് periodic variation എന്ന് പറയുന്നത്. So non-periodic variation, what is non-periodic variation? The same opposite side of the periodic variation, that is the property of the time, property of the temperature, or property like temperature just changing with respect to time in a non-periodic process. അതായത് non-periodic ആയിട്ട് heating of a ingot, that same example we had taken here, heating of cooling of IG engines, heating and cooling of metal billets, etc. It is come under non-periodic variation. So periodic variation with respect to cyclic process, cyclic variation എന്നും കൂടി പറയാം. Right? പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് cyclic periodic variation എന്ന് പറയുന്നത്. So non-periodic variation refers to example പറയുന്നതാണ് example cylinder piston of IC engines, cylinder and piston of IC engines. And for periodic variation, we have example of heating of metal billets or ingot. Ingot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മെറ്റൽ പീസ്, നമ്മൾ വലിയ മെറ്റൽ പീസ് വെച്ച് അടിച്ച് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, വലിയ മെറ്റൽ പീസിനാണ് ഇങ്കോട്ട് എന്ന് പറയുക. The heating process is changing with respect to time, but it is not a cyclic variation. So it is come under non-periodic variation, right? So these are the introduction part of this module. It is a transient heat generation. So transient heat conduction, it is also called as unsteady state conduction. It is the property of the system, it changes with respect to time. Okay, and there are two sections under transient heat conduction, that is non-periodic variation and periodic variation. Periodic variation is a cyclic variation. It is changing with respect to time in a periodic or cyclic manner. Non-periodic variation is the process which is happening with respect to time, but not in a periodic variation. It is like abrupt changes. ഒരു ഹീറ്റ് ആദ്യം കൂടുന്നു, പിന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് ദർ. അത് സൈക്ലിക് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഹീറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ എ സ്റ്റെപ്പ് ലെവൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നോൺ പീരിയോഡിക് വേരിയേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് come under transient heat conduction. അതാണ് transient heat conduction, ചെറിയൊരു പാട്ടാണ്. So next one is lumped heat capacity method.
lumped heat capacity method to solve some problems or to arrive in a conclusion in a unsteady state process. Unsteady state process temperature change with respect to time മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. with respect to time it is changing. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if a temperature and pressure at a time is given, ഒരു ടൈമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക, it is given, and a question is that to find a temperature at a time something like 5 seconds. അതായത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ, റൈറ്റ്. അതായത് ടൈം മാറുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ തിയറി, transient heat conduction theory. So whenever a problem arrives like that manner, right, temperature is given at a time t, and whenever temperature changes to time changes to 5 seconds to 10 seconds, what is the temperature? So that type of problem can be found, can be solved by using lumped heat parameter analysis. Lumped parameter analysis or lumped heat capacity method. So അതിനാണ് നമ്മൾ lumped heat capacity method ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So write the siding as lumped heat capacity method or lumped parameter analysis. Lumped heat capacity method. Lumped heat capacity method. A simple method or lumped parameter analysis. Lumped parameter analysis. Let note here. Analysis. A small derivation is there, and after arriving a particular equation, we can to do some example or solve examples or sample examples problems. Okay. So it is done. The lumped heat conduction or parameter analysis is conducted according to a theory it is taken into consider according to a condition that there is no internal resistance occurring inside a system, right? We have studied previously there are internal resistance occurring in the system. For conduction we have studied that internal resistance is L by Ka. L by Ka for conduction, 1 by Ha for convection, like that. For conduction നമ്മൾ L by Ka പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, resistance, thermal resistance. I taken convection നമ്മൾ 1 by Ha പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 by Ha for convection process. For in this process, like lumped heat capacity method എന്ന് പറയുന്ന ഒരു particular process എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, here it is considered that the internal resistance occurring in system is zero or negligible. Resistance zero ആവുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Resistance zero ആവുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What is resistance? Flow of conductivity അല്ലെ. Flow of conductivity ആണ് resistance പറയുന്നത്. Flow of conductivity റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് resistance പറയുന്നത്. Flow of അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി, ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സംഭവമാണിത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കും, ദ എനർജി കണ്ടക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ, ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോകും, അതൊരു മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തും ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കറിംഗ് ദർ. ദ സെയിം തിയറി ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഹിയർ, ലൈക്ക് ഈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ടേക്കൺ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് തെർമൽ കണക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ. ടേക്ക് എ സിസ്റ്റം ഹിയർ, ഈ സിസ്റ്റമിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ കണക്ടിവിറ്റി, ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫോളോയിങ് ഇൻസൈഡ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ്, ദ തെർമൽ കണക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം അല്ലെ. തെർമൽ കണക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം, അത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്, നമുക്കത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ കടത്തിവിടും. ഓക്കെ. The lumped heat capacity method or lumped parameter analysis taken account by considering a situation that the thermal conductivity is taken as infinity by considering there is no internal resistance occurring here or negligible internal resistance. Okay. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി. So all solids have a finite thermal conductivity, right? All metals have a finite thermal conductivity. ഏത് മെറ്റൽ എടുത്താലും അതിന് തെർമൽ കണക്ടിവിറ്റി K വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്, സോ if we taken in account that, if we are taking account that we are considering internal resistance is negligible.
taking account that internal resistance is negligible. Internal resistance negligible എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ and thermal conductivity is infinity. This is the main principle behind the Lambert heat capacity method. The process in which the internal resistance is assumed negligible in comparison with the surface resistance. It is called അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടോണിയൽ heating or cooling. Newtonian heating or cooling. So what is Newtonian heating or cooling? The process in which the internal resistance is assumed negligible in comparison with its surface resistance. Internal resistance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ. There are two types of resistance. നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is L by Ka? L by Ka is conduction. For conduction ആണ്. 1 by Ha എന്താണ് 1 by Ha? For convection, right? For convection ആണ് 1 by Ha. Right? So ഇത് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിന്റെ അകത്തൂടെ നടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർഫസിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോ നടത്താൻ പഠിക്കുന്ന കൺവെക്ഷൻ ആണ് 1 by Ha. So here is taking account that the internal resistance for conduction is taken as negligible. 1 by Ha അല്ല, for conduction ഉള്ള L by Ka is taken as negligible. അതാണ് negligible ആയിരിക്കുന്നത് as compared to surface resistance. Surface resistance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by Ha, convection, right? So by comparing it with the surface resistance 1 by Ha, the conduction is taken as negligible. That is Newtonian heating or cooling. The temperature in this process is considered to be uniform at a given time. ഇവിടെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? The temperature in this process is uniform. Temperature is for system is taken as uniform. In the process. So this process is called as Lambert heat analysis. Lambert parameter analysis. Uniform at a time, uniform at a given time. So this is the Lambert heat parameter analysis. So please write down the theory on Lambert heat analysis. The process in which the internal resistance is assumed to be negligible in comparison with the surface resistance, it is called Newtonian heating or cooling. Okay, this is Newtonian heating or cooling. The temperature in this process is considered to be uniform at a given time. Such analysis is called Lambert parameter analysis. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് നടത്തുന്ന അനാലിസിനാണ് what is called Lambert parameter analysis. Because the whole solid, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോൾ സോൾഡ് അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഫുൾ സോൾഡിനെ whose energy at a given time, അതിലുള്ള ഏത് എനർജി എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള എനി പോയിന്റ് എടുത്താലും ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ. And this temperature is dependent upon the time. Right? That is called Lambert parameter analysis. So അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Lambert parameter analysis. Okay. Consider a body. Alright, please write. Consider a body of initial temperature Ti. Initial temperature Ti. Ti means T initial. And which is placed in a ambient air. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് കൺവെക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. So we are taking a body or a plate with a temperature Ti initial temperature is Ti, which is placed in an ambient air or fluid. Ambient air or fluid placed with a temperature air or fluid with a temperature T alpha.
So for the transient response of the body, the transient response according to Lambert heat capacity method, according to Lambert parameter analysis, or transient response of the body analysis, transient response of the body can be written. Transient response of the body can be written relating its rate of change of internal energy with the convective transfer by equating the value of rate of change of internal energy inside developed inside to convective heat transfer. അതിൻ്റെ ലംബഡ് ഹീറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇഫ് എ സിസ്റ്റം take a system like a body with a temperature, initial temperature Ti, which is placed in ambient air or fluid with a temperature T alpha, അങ്ങനൊരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലംബഡ് പാരാമീറ്റർ അനാലിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ട്രാൻസിയന്റ് ഹീറ്റ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ ബോഡിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ Q written by relating rate of change of internal energy to convective heat transfer. Okay. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി? എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Q ഈക്വൽ ടു MCP ഓർ MCB ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. സോ ആ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കാം. ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു നെഗ്ലിജിബിൾ ഇന്റേണൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നെഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ലംബഡ് പാരാമീറ്ററിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. സോ എനർജി, ഇന്റേണൽ എനർജി, പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, പുറത്തേക്ക് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇന്റേണൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പുറത്തുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണോ അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ. പുറത്ത് കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. പുറത്തുള്ള കൺവെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. So we can write MCP delta T or MC delta T equal to Q. നമ്മളെ കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാം. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M ഈക്വൽ ടു മാസ് ആണ്. മാസ് അല്ലേ? ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം. ലൈക്ക് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അല്ലേ? സോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി C. ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെൽറ്റ ടി എന്താണെന്നത്. കാരണം ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണല്ലേ? ഇതൊരു അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈം. റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് dt by dτ. ടെമ്പറേച്ചർ dt with respect to time dτ. Okay. This is the internal energy equation. ആണ്. Q equal to MC delta T എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. സോ M is taken as rho into V and CP is taken as C here. Delta T is dt by dτ. Change in temperature with respect to time. Equal to നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. What is equation for Q convection? That is HA into TI അല്ല T. Sorry. HA into T minus T alpha. T എന്നെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് Ti ഈസ് ഇനീഷ്യൽ. T ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറോ പുറത്തുള്ള ഔട്ട് അല്ലേ? T ആൽഫ. സോ T മീൻസ് T ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ ടൈം T. ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ടൈം ടോ എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഏതെങ്കിലും നടുക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതെങ്കിലും ടൈം എടുത്താൽ അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ T എന്ന് പറയുന്നത്. സോ heat transfer equation is HA into T minus T alpha.
That is Q energy out equal to Q convection. Energy out equal to Q convection, right? Energy out equal to Q convection. So we had equation is, so താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് ടേംസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. റോ ഈക്വൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ, റോ ഈക്വൽ ഡെൻസിറ്റി, റോ ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. P equal to volume meter cube. C equal to specific heat capacity. Specific heat capacity. നല്ലതിനെ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കാം. കപ്പാസിറ്റി ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് CI. സോ ആഫ്റ്റർ H ഈക്വൽ ടു, H എന്താണ് ഇവിടെ H ഉണ്ട്, H ഉണ്ട്. H ഈക്വൽ ടു coefficient of convection equation അല്ലേ, convection heat coefficient, convection coefficient H. A എന്താണ് ഏരിയ, AS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ്, ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. H is given by watt per meter square degree Celsius. T alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വ്യത്യസ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, രജപുത് ഓർ എക്സെട്ര, ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫറിങ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടി ആൽഫ എന്ന ടേം കാണാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ TIA എന്നുള്ള ടേമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ടി ആൽഫ ഗിവൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് TA എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടി ആൽഫയാണ്, അവിടെ TA, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. Tau equal to time in seconds. Time in seconds. So the every values ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് റോ, വാട്ട് ഈസ് പ്രോ, വാട്ട് ഈസ് DT, HA, T ആൽഫ. ഓക്കെ, T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എനി ടൈം. T ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എനി ടൈം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ T എന്ന ടേം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാ ടീന്റെ ടേം ഒരുമിച്ചെടുക്കുക. ടേക്ക് ഓൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് T ഇൻ LHS ആൻഡ് ടേക്ക് അതർ വാല്യൂസ് ഇൻ RHS. ടീനൊക്കെ വരുന്ന വാല്യൂസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ DT ഉണ്ട്, ഇവിടെ T മൈനസ് ടി ആൽഫ ഉണ്ട്. DT ഈസ് ദർ ആൻഡ് T മൈനസ് ടി ആൽഫ ഈസ് ദർ. അതെ, DT ഇവിടെ ഉണ്ട്, T മൈനസ് ടി ആൽഫ ഈസ് ടേക്കൺ ഹിയർ. T മൈനസ് ടി ആൽഫ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ബാക്കി ടേം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ്, നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, നല്ല മനസ്സിലാവുള്ളൂ. റൈറ്റ്, ഇവിടെ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ. Rho Vc dt by d tau equal to HAS surface T minus T alpha. ഇതല്ലേ ഇക്വേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. സോ ഹിയർ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ഉണ്ട്. എനർജിക്ക് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് റോ Vc ആണ്. നെഗറ്റീവ് എന്താ, എനർജി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നത്. ഇവിടെ എനർജി പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ, ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ്. എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ടേം നെഗറ്റീവ് ആവും. നെഗറ്റീവ് മീൻസ് ദ എനർജി ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് എന്നാണ് മീനിങ്. സോ നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുക. സോ നെഗറ്റീവ് റോ Vc dt by d tau അവിടെയുണ്ട്. സോ ഹിയർ ടേക്കൺ T മൈനസ് ടി ആൽഫ, ഹിയർ T മൈനസ് ടി ആൽഫ അടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ബാക്കി എല്ലാ ടേമും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോ DT by T മൈനസ് ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു DT by T മൈനസ് ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ടേം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് HAS ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ Vc ഇൻറ്റു d tau. റൈറ്റ്, ശരിയല്ലേ? d tau ഇങ്ങോട്ട് പോകും, റോ Vc അടിയിലേക്ക് വരും, റോ Vc നെഗറ്റീവ് ടേം ഇങ്ങോട്ട് വരും, മൈനസ് HAS ബൈ റോ Vc ഇൻറ്റു d tau. ഓക്കെ, റീഅറേഞ്ച് ദി ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതണം. റീഅറേഞ്ചിങ് ബൈ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, റീഅറേഞ്ച് ഇക്വേഷൻ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ടേക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലോ. ടേക്ക് ഇന്റഗ്രൽ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അത് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആ തിയറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയി തോന്നുന്നത്. സോ ടേക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എടുത്ത് നോക്കാം. ടേക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇന്റഗ്രൽ DT by T minus T alpha equal to integral minus HAS by rho Vc into d tau. ശരിയല്ലേ? Integral dt by T minus T alpha equal to integral of minus HAS into dt by d tau.
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചേഞ്ച് ആണ്, വേരിയബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ടേം ടൈമാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ടൈം ഈസ് ദ വേരിയിങ് ടൈം, ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറാണ് വേരി അല്ലേ, ടൈം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ദ വേരിയിങ് ടേം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഇവിടെ HIS/ρVC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പുറത്തെടുക്കാം. -HIS ബൈ, അപ്പോൾ ഡോട്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്, ഡോട്ടി മാത്രമാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ dt/t-t⁻, അതായത് 1/t-t⁻ dt, അങ്ങനെയല്ലേ, 1/t-t⁻ dt ഇന്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ടു -HIS/ρVC ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് dt, റൈറ്റ്. 1/t-t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log ln t-t⁻, ln t-t⁻, ഈക്വൽ ടു -HIS/ρVC dt എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോ പ്ലസ് C1. ഇന്റഗ്രൽ dt ഈസ് ടോ, ഒരു ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടി വരും, ടോ പ്ലസ് T1. ദിസ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ ടോ. ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, അതായത് 1/t-t എന്നത് log t-t മാറും, -HIS/ρVC കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ dt വിൽ ബിക്കം ആസ് ടോ. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ടു ഫൈൻഡ് C1. C1 കണ്ടുപിടിക്കണം. C1 ആണ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആയി. സോ ടേക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. എന്താണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ? നമുക്കിവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ടോ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ, അതായത് മീൻസ് ടൈം ഈക്വൽ ടു 0, ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടൈം ഇനീഷ്യലി. സോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വെൻ ടോ ഈക്വൽ ടു 0, T ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ Ti അല്ലേ. വെൻ ടോ ഈക്വൽ ടു 0 ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു Ti, ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ Ti, ശരിയല്ലേ? ടേക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആസ് ടോ ഈക്വൽ ടു 0 വെൻ ടോ ഈക്വൽ ടു 0 T ഈക്വൽ ടു Ti എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഏത് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം? ഇക്വേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാം. സോ വെൻ ടോ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഡിസ് ടേം 0 ആയി മാറും അല്ലേ, ഈ ഒരു ടേം 0 ആയിട്ട് മാറും. ഈ ടേം 0 ആയിരിക്കും. C1 വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. C1 ഈക്വൽ ടു ln Ti-T⁻, അല്ലേ, ഇവിടെ Tക്ക് Ti എന്ന് വരും. സോ വെൻ ടോ ഈക്വൽ ടു 0 T ഈക്വൽ Ti, സോ ടോ 0 ആകുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആകും. ദെർഫോർ C1 ഈക്വൽ ടു log Ti-T. So put the value of, take this equation as 1 and is taking this equation as 2. Put 2 in 1. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ we will get the equation as log T-T equal to -HIS/ρVC into tau plus ln Ti-T. ഈ C1 വാല്യൂ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. put the value C1 ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് T-T⁻T ആണ് കിട്ടുന്നത്. The aim is to find the value of T-T⁻T. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay, we can also write the equation as T minus T alpha divided by Ti minus T alpha equal to exponential of minus HIS/ρVC into tau. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. Here there is log T minus T alpha. ഇവിടെ log T1 minus T alpha. Take the ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ടേക്ക് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടേം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവിക്കും, log T minus T alpha മൈനസ് ആയി മാറും അല്ലേ. log T, അതായത് അടുത്ത ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ log T minus T alpha മൈനസ് log Ti minus T alpha ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത അതേ ടേം വരും, ദാറ്റ് ഈസ് -HIS/ρVC into tau. -HIS/ρVC into tau. ഓക്കെ, log A minus log B ഈക്വൽ ടു log A/B അല്ലേ. log T minus T alpha divided by T1 T minus T alpha എന്നായി മാറും, ഈക്വൽ ടു ദിസ് ടേം.
minus HIS divided by rho VC into tau. ശരിയല്ലേ? സോ നമ്മൾ ലോഗ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ വേണ്ടത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ മാറുമ്പോൾ എന്താവും? ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഐ മൈനസ് ടി ആൽഫ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ആയി മാറും. ഇ റേസ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓർ എക്സ്പോണൻഷ്യലായി ഈ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. സോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ അർത്ഥം ഇ റേസ് ടു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇ റേസ് ടു എന്നാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ അർത്ഥം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ by Ti minus T alpha equal to exponential of HAS divided by rho VC into tau. This is the final equation we need for the lumped heat parameter equation. This is the equation for lumped parameter analysis. So this is the temperature distribution. It gives, this equation gives, this gives temperature distribution. This gives the temperature distribution of the body, for Newtonian heating or cooling. Okay. ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു. അതായത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി തന്നു, ഫോർ അത് ആഫ്റ്റർ വെയിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആൽഫി തന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഗിവൺ, ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ വീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈം ടോ ഇസ് ദ ടൈം അല്ലേ, ഇവിടെ ടോ ആണ് ടൈം ആൻഡ് ഇവിടെ ടി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഫോർ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോന് കണക്കായ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ടൈം വാണ്ട് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്, ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കാം. റൈറ്റ്. ഒരു അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷനിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് occurring a change in temperature with respect to time, you can calculate that temperature or time if the temperature or time is varying by a lumped heat parameter equation. Right. Lumped parameter equation is taken in account that the internal resistance is taken as 0. Internal resistance 0 ആക്കി എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഹിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇത്. സോ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് 2-3 ഇക്വേഷൻ കൂടി ഏതാണ്ട്. സോ നമുക്കത് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാം. റൈറ്റ്. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് അവർ ഐ ടേക്കിംഗ് അറ്റൻഡൻസ്.